ράλι έχει σημειωθεί τον τελευταίο ένα χρόνο στην τιμή του bitcoin, που από το υψηλότερό της το Νοέμβριο του 2021 στα 68.000 έχει φτάσει Ιούλιο του 2022 να είναι στα 20.000. Μία μεταβολή μείον 70% σε ένα τρελό αρνητικό ράλι. Πάμε να δούμε τι έχει να πει ο διάσημος επενδυτής Warren Buffett για το bitcoin και τα κρύπτο γενικότερα. If the people in this room owned all of the farmland in the United States and you offered me a 1% interest in it, and you said for a 1% interest in all the farmland in the United States, hey, it's this bargain price, $25 billion. I'll write you a check this afternoon. $25 billion, now I own 1% of the farmland. If you tell me you own 1% of the apartment houses in the United States and you offer me a 1% interest, so I'll have a 1% in all the apartment houses in the country, and you want whatever it may be for another $25 billion or something, I'll write you a check. You know, it's very simple. Now, if you told me you owned all of the Bitcoin in the world and you offered it to me for $25, I wouldn't take it, because what would I do with it? I have to sell it back to you one way or another. I mean, maybe I have the same people, but it isn't going to do anything. The apartments are going to produce rental, and the farms are going to produce food. And if I've got all the Bitcoin, you know, I'm back where whatever his name was, who may or may not have existed, was, you know, 15 years ago. If I've got it all, he could create a mystery about it. But everybody knows what I'm like. I mean, so if I'm trying to get rid of it, you know, people will say, well, you know, why should I buy some Bitcoin from you? I mean, why don't you call it Buffett coin? You know, make your own or something. What? Do something. But I'm not going to give you anything for it. And you'd be right, incidentally. But that explains the difference between productive assets and something that depends on the next guy paying you more than the last guy got. Now, and there's only one currency that's acceptable in the United States. I mean, you can come up with all kinds of things. We can put up Berkshire coins, or, you know, we can put up Berkshire money or anything like that. But we get in trouble, I guess, if we call it money. But in the end, this is money, and there's no reason in the world why the United States government, whose currency people prefer, there's 2.3, just under 2.3 trillion just of these little pieces of paper floating around some places, 7,000 for every man, woman, and child in the United States, and of course most of them probably aren't in the United States. Who knows? But this is the only thing that's money. And anybody that thinks the United States is going to change to where they let Berkshire money replace theirs, you know, is out of their mind. Ανακεφαλαιώνοντας, πάμε να δούμε μαζί για ποιους λόγους ο Warren Buffett είναι αρνητικός προς το bitcoin και τα κρύπτο γενικότερα. Ο Buffett δεν είναι μόνο πολύ μεγάλος επενδυτής, αλλά είναι και πολύ μεγάλος ηλικιακά, και έχει πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι ποτέ δεν επενδύει σε πράγματα που δεν κατανοεί. Έτσι, ενώ ξέρει από ενεργειακές και βιομηχανικές εταιρείες και παραγωγές, δεν έχει καταλάβει τι είναι η τεχνολογία blockchain, από την οποία αποτελούνται τα κρύπτο, με αποτέλεσμα να θέλει να μείνει μακριά τους. Δεύτερον, ο Buffett είναι value investor, δηλαδή πάντα αναζητάει την αξία της συμμετοχής και της εταιρείας προτού επενδύσει. Γι' αυτό και κοιτάει οι μετοχές που παίρνει και οι εταιρείες αυτές να είναι παραγωγικές, δηλαδή τα προϊόντα τους να είναι κερδοφόρα, να χρησιμοποιούνται και να παράγουν κάτι έτσι ώστε να τα θέλει ο τελικός καταναλωτής. Και γι' αυτό το λόγο δεν του αρέσει το bitcoin, δεν του αρέσουν τα κρύπτο, επειδή θεωρεί ότι δεν είναι παραγωγικά, δεν παράγουν κάποιο προϊόν το οποίο έχει αξία στην κοινωνία, δεν βοηθάνε το κοινωνικό σύνολο κάπως. Και έτσι η τιμή τους εξαρτάται μόνο από το τι είναι πρόθυμος να δώσει ο επόμενος αγοραστής. Δηλαδή είναι ζήτηση και προσφορά, δεν παράγει κάτι, δεν βγάζει κάτι. Είναι τι θέλει ο ένας και τι δίνει ο άλλος. Είναι speculative. Τρίτον, θεωρεί ότι οι κεντρικές τράπεζες όλου του κόσμου δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουν
ένα project σαν τα κρύπτο να εξελιχθεί και να αντικαταστήσει το συνάλλαγμα, το δολάριο, το ευρώ και τα χρήματά τους. Θα το κάνουν μπαν αυτό το κόνσεπτ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουν να εξελιχθεί. Όπως έγινε και στην Κίνα. Το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η Κίνα. Κατ' επέκταση θεωρεί τρελό όποιον επενδύει στα κρύπτο, τα οποία μια μέρα μπορεί η κεντρική τράπεζα να τα απαγορέψει και ό,τι επένδυση έχεις κάνει, ό,τι χρήματα έχεις τοποθετήσει στα κρύπτο, εξαφανίζονται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Το θεωρεί παρανοϊκό. Τέλος, πιστεύει ότι υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου, μια τάση, ένα trend γύρω από τα κρύπτο, τα οποία ανεβάζουν σε υπερβολικά ποσά τις τιμές τους και όλο αυτό εδώ δημιουργεί μια φούσκα κατά την άποψή του. Αν σας άρεσε το περιεχόμενο, κάντε subscribe, like και comment. Μοιράστε το με τους φίλους σας. Από μένα, γεια σας.